Приветствую зрителей и подписчиков моего канала. В этом видео я продолжу благоустройство своей мастерской. Сделаю две новых полки над доской для инструмента. Одну узкую из подоконника, а другую широкую из шпунтованной доски. Также я займусь новым верстаком. Старый я выбрасывать не стану. Я столешницу его разберу, распущу на бруски. И из него буду делать каркас основного нового верстака. Также в работе я буду использовать бруски от поддонов, про которых я уже говорил в предыдущих видео. В качестве столешницы нового верстака я буду использовать обыкновенную мебельную столешницу, которая идут на кухне. Толщина этой столешницы 26 мм. Для своих нужд я приобрел две немного бракованных столешницы по 3 метра. За них я заплатил 1000 рублей. Приятного просмотра!